那是。你看，这是于良的最新的一个作品《裸女》，那两幅是前几年的。Ambasciatore, oh, la pittura cinese piace molto a me e mia moglie. Sarebbe una bella cosa esporre queste opere in Italia. Penso che farebbe molto piacere agli italiani. 意大利人会非常喜欢。如果意大利人民喜欢中国画，我们可以进行文化上的交流。Peccato che tra l'Italia e la Cina non è ancora stato stabilito un rapporto diplomatico. 没有建立外交关系，也不影响中意两国进行民间的文化和贸易上的交流。Ambasciatore Han, il fatto che lei abbia stabilito in Francia un rapporto diplomatico ha suscitato una forte espansione in Europa occidentale. È per quello che... 哦，您的意思是，意大利政府考虑和中华人民共和国建立外交关系 Esatto. 就是这个意思。大使先生，我会把您的意见向中国外交部转达。我个人非常感谢您这位中意两国的友谊使者。Ok, grazie. 主席呀，皇尊这个人了不起呀，把外交搞到画展上去了。意大利驻法国大使主动向我们伸出了橄榄枝。自从我们打开了法国这扇大门，很多西方国家都坐不住了。你告诉陈毅和外交部的同志，要趁势扩大战果，争取和更多的西方国家建交。即使暂时不能建交，也要多方面拓展渠道。先从文化和贸易方面打开一个局面，以民促官。主席啊，还有一件事情，法国总统戴高乐传信过来，希望在适当的时候能够访问中国。好啊，让他来。我早就想见见他。可是啊，他们希望我们国家的领导人先访法。戴高乐就像一只高傲的公鸡，放不下架子。这件事可以研究一下。大作家，有件事情啊，我想拜托一下你呀。您说，主席。请你给我的老朋友戴高乐捎一个口信儿。我们想邀请他到中国来，他想什么时候来就什么时候来。他愿意到中国哪个地方去旅行，那就去哪儿旅行。他愿意会晤什么人就会晤什么人。总之啊，你告诉他，中国等待着他，我也期待着他。我要把这些告诉他，他一定特别高兴。我对戴高乐将军一直是很敬佩的，他维护国家独立的法兰西精神，拒绝在强权面前屈服。正是由于他不懈的努力，使法国在全世界占有举足轻重的地位。我一定把这个口信捎给他，他会很开心的。好，那就谢谢了。Vous savez à quoi je pense en ce moment, mon ami? Vous réfléchissez au moyen d'accomplir votre œuvre? Non. Je pense à ma rencontre avec Mao Tse-tung. Je veux consacrer le dernier chapitre de mes mémoires à cet événement historique. J'y mettrai la photo de ma rencontre avec Mao Tse-tung. Vous pensez à ce projet depuis si longtemps. Pourquoi ne pas le réaliser?
Vous avez raison. Je vais m'en occuper immédiatement, car enfin, aller en Chine. Oui, c'est le dernier souhait de ma vie. J'aimerais d'ailleurs partir avec vous. Ce sera un voyage magnifique. Nous irions là-bas. Allez. 遗憾的是，韩素英的口信还没有带到。戴高乐将军在没有丝毫征兆的情况下突然离世，他最终也没能实现对中国的访问。他把他的梦想带到了天国。毛泽东主席亲自给法国总统蓬皮杜发去唁电，称戴高乐为反对法西斯侵略和维护法兰西民族独立的不屈战士，对他的去世表示诚挚的悼念和敬意。中国政府以极高的规格吊唁戴高乐的去世。董必武副主席、周恩来总理亲自到法国驻华使馆吊唁，北京天安门、新华门和外交部下半旗致哀。По последним данным нашей разведки, китайцы уже несколько лет работают над ядерным оружием. Пусть работают. Все равно хреново работает. Никита Сергеевич, вы так уверены? А ты никогда не рассчитывал, что Китай обладает очень малым потенциалом, что после отзыва наших специалистов, научно-технических, они практически находятся в исследовательском коллапсе. Манна небесная, с небес им не падает, а последние годы у них только одни стихийные бедствия. Так что пусть позаботятся лучше о желудках своего народа, чем о полетах к звездам. Как мы уже успели понять, с китайцами не выходит играть не по правилам. Это нация не из робкого десятка. Их огнеупорность временами заставляет многих очень сильно призадуматься. А вот мы соберем глав США и Великобритании на совещание по поводу ядерного разоружения. Так что, Анастас, современный мир не так устроен. Чтобы каждый всякий, который хотел бы иметь ядерное оружие, его бы имел. 当今世界上啊，一两个超级大国，他们总感觉万般皆下品，唯有核武器高。他们挥舞着核大棒，对一些个中小国家进行核打。嘿嘿，我倒觉得啊，这个核武器啊，没有啥子了不起。只要全世界被压迫的人民团结在一起，就一定能够打败貌似强大的核武器啊！嘿嘿。哪一位先讲 Mr. Chen, I have a question. I have a question. Foreign Minister Chen, are you also developing nuclear weapons at present? 也在搞核武器。这呀，是我们的军事秘密，无可奉告啊。但是我给你讲一句话：当今世界只许做官放火，不许表情点灯，那是行不通的。What do you mean？ 这句话是什么意思？哦，你回去以后啊，自己考虑一下啊。下一个。Foreign Minister Chen, I want to know how did you bring down this new type of organization aircraft of the U.S.？ 你们是怎么打下来的？哦，这呀，是我们呐拿着那个小竹竿竿给捅下来的。哪个讲？好，请讲。请讲，请讲。 Foreign Minister Chen, I'm from Itartas, and I would like to ask you a more poignant question. 我想提一个尖锐的问题。好，讲。
You held the Soviet Union as respect as your elder brother, but why did you fall out with each other? What is the point behind it? 那是因为啊，我们不想成为别个的卫星国哦，啊。 Mr. Khrushchev said that instead of liberating Hong Kong and Macau its own territory, China is calling on the people from Asia and Africa to oppose imperialism and colonialism. But what is your comment in his actions? 这段言论怎么评价？那是赫鲁晓夫恶意挑拨。我们中国该不该放香港、澳门？啥个时候该放香港、澳门？那是我们中国人的事，我们的事啊，不允许。 赫鲁晓夫制定哦，啊，下一个。Foreign Minister Chen, as I know, China had been struck by terrible nature disaster in the past, and the people suffered miserably. My question is, faced with such daunting difficulties, how did the Chinese government address the issues concerning the people's livelihood? 好，你讲的确有其事。 前几年，我们遭遇了非常严重的自然灾害。除此之外呢，还有美帝国主义的封锁。赫鲁晓夫断绝了对我们的援助，这使这场灾难啊更加雪上加霜啊！但是我们站起来的中国人民是压不垮的，我们宁肯勒紧裤腰带，也绝不塌下腰杆子。嘿嘿。 下一个，好，请讲。 Foreign Minister Chen, nowadays people are wondering whether and when the Third World War will break out. I also haunted by the prospect of the Third World War. 第三次世界大战有惧怕感吗？好，你这个问题讲得很好。我们共产党人最不怕啥子？那就是战争。 我们共产党人和中国人民解放军，还有中华人民共和国，就是在战争中打出来的。如果美帝国主义硬要把侵略战争强加在我们头上，那好啊，我就请他赶快来，最好明天就来。地球上一切反动派跟他们一起来，我等他们来，都等了10几年了。 我头发都等白了，我需要，可能我没有机会等到他们打进来了，但是我的儿子会看到，我相信他们也会继续打下去，最终啊，会取得最后的胜利。中国呀，有一句古话。 叫善有善报，恶有恶报，不是不报，时间未到，时间一到啊，一切都要彻底的报销。主席，来，你，我刚刚从大会堂来啊。演员们正在排练大型歌舞史诗《东方红》，听说原子弹爆炸的消息，兴奋的快要把大会堂的地板给跺塌了。来啊！啊，你知道我现在想起谁来了吗？谁呀？赫鲁晓夫。说到赫鲁晓夫，我正要告诉你一个刚刚得到的最新消息。哦，赫鲁晓夫下台了。下台了？正在我们原子弹炸响的当天，
在黑海度假的赫鲁晓夫突然被解除一切职务。尽管他下台了，但是我们还是要感谢赫鲁晓夫啊，是他把我们逼上梁山，造出了蒸汽弹。要给他颁个勋章，1吨重的大勋章。行哎呦，给咱们造原子弹的这些功臣们，颁发10吨重的大勋章，我都嫌小。来，老总啊，你这是？这可不是我带的啊，是彭老总托我捎给你的。你去看彭老总啊？是啊，老彭一听说原子弹爆炸成功了，兴奋得很呐，激动得一宿没睡，总想找个人唠唠。这不，我去陪他唠了半天啊。他给主席啊摘了一篮子菜啊，这是老彭自己种的，新鲜得很呐，你看。好啊，咱们托老彭的福啊，今天就把这辣椒炒了。好，品尝一下老彭的劳动果实。中国人这大炮仗一炸，世界格局一定会发生重大的变化。对，待会儿把少奇也叫来啊，咱们好好庆贺庆贺。好，瞧。酒我都带来了，你看。好，走吧。中国发展核武器，正是为了打破大国的核垄断，最终消灭核武器。中国的核政策显示了道义的力量，中国绝不首先使用核武器。陈外长，您觉得这样表述准确吗？应该啊，再加上一条：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。中国这条巨龙已经搅动云水，在赤道的泥潭里边腾飞起来了。嘿嘿，它再也不是西方大国几个首脑喝一杯咖啡就能决定其命运的民族了。任何人都不能凌辱它、宰割它、侵犯它。据《纽约时报》报道，中国的核弹爆炸震惊了世界。美国用13年走完的道路，中国用了不到5年就实现了。目前，世界上掌握核技术的国家只有美、苏、法、英。共产党中国一旦加入核俱乐部，将使冷战时代的格局发生巨大的变化。世界将重新估计中国的力量。巴林，你已经1天都没吃饭了，去喝点汤吧。如果这个原子弹爆炸的消息是由我中华民国来宣布，该有多好！毛泽东对赫鲁晓夫曾说过一句话：“世界的万事万物都是有因果关系的。”此时此刻，他在想什么？中国的原子弹上天了，他下台了。欢迎你们呐！欢迎来自非洲的朋友们。Welcome, dear friends from Africa. 坐吧。Sit down, please. 听说你们来，我很高兴。 When I heard that you're here, 能够见到你们，我更高兴。 I'm more happy to see 我们的总理啊，刚从你们那儿访问回来。 Just come back from your country. 你们呢，又到我们这儿来串门。 Now you come to visit us. 咱们就像亲戚一样，越走越亲呐。 We're getting closer like close relatives.
非洲啊，本来是一片很富饶的土地，但是长期以来被殖民主义者统治，他们把财富拿走了，把贫穷留给了你们。中国也是一样，过去名义上是个独立国，实际上是帝国主义的半殖民地。我们经过了几十年的斗争，才得到了解放。又经过了10几年的建设，取得了一些成绩，但是仍然没有彻底摆脱贫困呢。所以从这个意义上说，我们都是地球上的穷人呢。还有一点我们是相同的，那就是我们都是被西方殖民主义者说成是有色人种。我们这些人呢，在殖民主义老爷眼里边，那是下等人。他们不把我们当人看，只把我们当成东西。但是他们想不到的是，我们这些他们所说的东西，一旦觉悟起来，团结起来，那就会把他们给打倒，把他们赶走，把他们埋葬。Mr. President, China has always been a mysterious country to us. The people you led were like a victorious country. I would like to ask you, would the Chinese experience help us? 中国的经验能帮到我们吗？要说经验，我觉得最重要的经验就是破除迷信。非洲有2亿人口啊，这其中不少人认为一生下来就要受人家的歧视、压迫，就是要给殖民主义者当牛做马。这就是帝国主义者长期灌输的迷信。要破除迷信，改变命运，要做国家的主人呢。Mr. President, if I may ask, is the Chinese Communist Party willing to export revolution to Africa? 我们可以帮助你们，支持你们，但是绝对不会输出革命，因为在这个世界上，从来就没有救世主，也不靠神仙皇帝。非洲的独立和解放，非洲的发展和建设，只能靠非洲人民自己。今非昔比呀，新的时代到来了。非洲的独立解放运动就像汹涌澎湃的洪流正在冲击着帝国主义、新劳殖民主义用枪炮和欺骗在非洲大地上建立起来的统治。我相信，总有这么一天，非洲人民会获得彻底的独立和解放。How is your day in China, Mr. Babu? It's doing great. It's going great as well. Thank you so much. 总理，巴布先生，欢迎你到中国来友好访问。Your Excellency, last time when you visited Africa, our President Nyerere was hoping to receive you in Dar es Salaam as a host, but that was a pity. 我会去的，一定会去的。Your Excellency, our two nations signed an agreement of cooperation. This time I'm here to discuss on specific cooperation project. But most important things, I'm here to pave the way of the President Nyerere to visit in China. 中坦两国在国际政治舞台上互相同情、互相支持，友谊在不断的加深。对于尼日尔总统这次中国之行，我们很重视，
也一直期待着。Well, the President Nyerere has waiting for so long time, and he hoped to see Your Excellency and Chairman Mao during his trip. 尼勒尔总统的这些愿望，我们都会满足的。你们还有什么愿望，尽管说出来。Well, the President Nyerere, for other wish, when this can come in China, he will let us know. 他的希望就等尼勒尔总统来了以后，我们再谈吧。我相信，通过尼勒尔总统的这次中国的访问，我们中台两国的友谊一定会得到进一步的加强。Thank you so much, Your Excellency, to take some 非常 time 感谢阁下，在百忙之中 away on his busy schedule 抽出时间来 to meet me. 接见我。应该的。如果你们还有什么问题和愿望，可以通过外交部工作人员直接找我。Thank you so much, Your Excellency. Mr. President, Yes? I have just received a telegram from the World Bank. Oh, what did they say? Unfortunately, Mr. President, they are not going to fund the Tazara Railway project. But why? They said there's no economic value for them to fund this project. Any news from the Russian, from the Soviet Union? Mr. President, they too have refused to fund this project. 怎么样？这2天过得愉快吗？ Thank you, Your Excellency. I do visited some factories and the Great Wall 还登上了长城， and the Imperial Palace. I really enjoy it. 过得很愉快。尼勒尔总统马上就要到了，我今天找你来，主要是有些问题再沟通一下。总统此次访华，希望达成什么样的结果呀？ But Your Excellency, you already offer us so much assistance. This time, 这一次没关系，有什么想法你尽管说出来。 the President wants to build the highway. 总统想修一条铁路。修铁路是在坦桑尼亚境内修吗？ The President has been thinking about that for so long time. Instead, he will start in Dar es Salaam, the capital of Tanzania, and end to Kapiri Mboshi, Zambia. It will connect Tanzania with Zambia. 那这条铁路预计能有多少公里啊？ About 1,800 kilometers. So it will not be cover all the distance. Run through Imperial Forest, Harpin Valley. Hence the construction difficulties is extremely huge. 那你能告诉我，总统为什么执意要修这条铁路啊？ Your Excellency, since our country is independent now, but we economically backward. 但是经济上一直很落后。 Zambia is an local state. We have abundant coppers with annual of 700,000 miners, but still controlled by the imperialists. They cannot transport the copper out. Since the highway will be built, we can break the blockades to the imperialists. So successfully, Your Excellency, build this highway has always been the wish of the President Nyerere and the Zambian President Kaunda. 你刚才讲，总统想修这条铁路已经想了很长的时间了。
你能告诉我这期间你们都做过哪些工作吗？ Since we start this project, Your Excellency, we turn on the United Kingdom, France, States, Soviet Unions, and if the World Bank. But all of them, they refuse to help. 但是他们都拒绝我们。我们可以支持你们。 We can help you. Really? 是的，越是别人不肯帮忙，我们越是要帮，这才是朋友。你说是吗？ Thank you so much, Your Excellency. I don't know how to express my gratitude. Chinese always have been our friend. 中国一直都会是我们的好朋友。今天我请你们来呀，主要是关于我们援助坦桑尼亚和赞比亚修建铁路的事情。我想这件事情，你们应该已经知道了吧？外交部的报告已经抄送给我了。修建坦赞铁路，对于坦赞两国来说，不仅具有经济上的意义啊，更有政治上和军事上的意义。问题是，我们一旦要把这项任务承担下来，我们有没有把握完成啊？总理，我们过去呢，也曾帮助一些亚非国家建设过纺织厂、化肥厂，还帮他们修过路、建过桥。但是像这次这么大的工程项目，我们还没有接触过。总理啊，我李宗涛是铁道兵出身，我的性子像铁轨，玩不多。只要祖国需要，我的队伍是能够拉得出去、打得赢。不用说到非洲去，就是到天涯海角，我们也敢去。这个我相信。可是啊，我们还是要把困难想在前头。是啊，目前修这条铁路，除了技术上的难度以外，费用也是很高的。你们做没做过预算？大概需要多少费用啊？我只是粗略地估算了一下，大概需要2.8亿美元，折合人民币接近10个亿。哦，这么多！单从经济上看，我们修这条铁路得不偿失啊。我们修铁路不是单纯的商品，我们和坦藏两国也不是单纯的做买卖，既要算经济账，它更要算政治账。我想，如果把这批费用分摊到几年里，是不是可以承受啊？如果那样的话，应该可以啊。好，我这就向毛主席报告，我们得争取把这副担子挑起来。好，我们保证完成任务。主席，夏颖，你想法子去帮我找一张非洲地图来。不用找了，我带来了。恩来啊，看来你是有特异功能啊！我想什么你都能知道。主席啊，这条坦赞铁路是从这儿一直到这儿。
如果我们承担下来，算不算是我们援外以来最大的项目啊？当然。那我们接受这个挑战，让非洲兄弟们看到我们中国朋友的诚意。据我所知啊，尼雷尔为了修这条铁路四处求援，处处遭到帮逼，自尊心可是受到了极大的伤害啊。那我们就更应该为朋友两肋插刀啊！哎，他不是马上要来访华吗？明天到。你见到他，先让他吃一颗定心丸。我们见过面。Have we? 我们有吗？Well, this is my first time to come to China. 这是我第一次来中国。是在报刊上见过。I mean newspaper. 你比报刊上显得更健壮啊。Well, Your Excellency Chairman Mao, I've read all of your works and poems, and honestly, on a personal level, it's a lifelong honor to meet you. 我刚才说啊，都是自己人，因为我们都是从帝国主义、殖民主义的统治下解放出来的，彼此的交往是真诚的、平等的。我们不想打你们的主意。你们也没有想打我们的主意。Well, I'm particularly grateful to China and Chinese people for their selfless assistance. You know, my country, Tanzania, has gained independence several years ago, and during these couple of years, we came to understand that a country cannot really consolidate independence without developing its own national economy. 我对你说的话感同身受啊！中国虽然比你们早解放几年，这些年我们的经济建设也是顶着层层的封锁和压力，一步一步走过来的。I know that your country is not wealthy either. That's why, besides of being thankful, I also feel somehow sorry for asking for your help to build the subway or the railway. 你们有困难，我们也有困难，但是相比之下，你们这条铁路的修建比我们更重要、更迫切，所以啊。我们宁可自己不修铁路，也要先帮着你们把这个铁路修好啊！ Your Excellency Chairman Mao, allow me to stand up. After hearing your words, I've realized who is our genuine friend in this world, and what is genuine internationalism. Chairman Mao, I do not have words to express my gratitude. 我没有更多的语言来表达内心的感激之情了。其实啊，我们的帮助是互相的。你们非洲独立的国家越多，经济越发展，对我们也是一种支持啊！修铁路那是百年大计，我们既然承诺了，就一定会千方百计把它修好。你可以放心。 Thank you so much, Chairman Mao. I'm really so grateful. It's okay. We are friends. Good friends. Hello, Mr. President. Hi, Dean. Have you seen this article from the Commerce Secretary? No. What's it all about? Well, that China will build railroads in Zambia and Tanzania. So what's the fuss all about? They have no place to spend their money. Just let them be. Well, Zhou Enlai has been, of course, to 10 countries in Africa in this recently. So we're thinking that they're not trying to spend looking for financial accounts. They're looking for political accounts. Political accounts? Yes. What do they want from them?
they want to get in, the people of the countries want independence from their colonial masters. And once they get independence, then we're going to find a huge vacuum. Do you really think that China wants to colonize Africa with railroads? You know, that's so weird. No, they're not going to colonize. They want to infiltrate. They want to get inside. They want to work with the countries there, but no, not colonize. Then what? Well, then they're going to unify all the people there in these countries, get them together, and then China will become much more important and powerful because of that. So what's your opinion? What should we do? No, sir, we don't need to build railroads, but we must not have the Chinese do it either. We must try to scuttle them, try to derail them somehow.世界上，我心不走过变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此凉热，云水间响彻我们。